Hello everyone. Let's see mathematics part 1 chapter 1 दोन चलांती रेषीय समीकरणे सराव संच 1.4 question number 3 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. हे इक्वेशन लिनियर नाही अरेषीय आहे. x and y ही दोन चल और व्हेरिएबल आहेत. सिम्पली जेव्हा चल हे डेसिमल म्हणजेच छेदात असते तेव्हा ते कोणताही विचार न करता ते समीकरण नॉन लिनियर आहे असे समजावे आणि ते आपल्याला कन्वर्ट करावं लागेल लिनियर इक्वेशनमध्ये ॲज वी सी इन प्रिवियस इक्वेशन. 27 upon x minus 2 we can take it 1 upon x minus 2. तसंच 31 upon y plus 3 is equal to 1 upon y plus 3 we can write. So let 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n. This is our ratio samikaran as 27 m plus 31 n is equal to 85. Equation 1 31 m plus 27 y plus 3 n is equal to 89. Equation 2. By cross multiplication, take any random variable here. D is equal to 27 31 27 and the cross multiplication is equal to 27 into 27 minus 31 into 31 is equal to 729 minus 961 is equal to minus 232. Now D M 85, 89, 31, 27 यांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 85, 89, 31, 27 यांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन डीएम काढण्यासाठी 85 into 27 minus 31 into 89 is equal to 2295 minus 2759 is equal to minus 464. dn is equal to 27 31 85 and 89 and the cross multiplication 27 31 85 89 and the cross multiplication is equal to 27 into 89 minus 85 into 31 is equal to 2403 minus 2635 is equal to minus 232. M is equal to dm upon d is equal to dm minus 464 upon d किती minus 232 is equal to 2. N is equal to dn upon d. इथे लिहिते n is equal to dn upon d is equal to dn minus 232 upon d minus 232 is equal to 1. So m is equal to 2 and n is equal to 1. हे आन्सर जेव्हा तुम्ही ह्या इक्वेशनमध्ये टाकून
आपण सॉल्व कराल तेव्हा ते करेक्ट आहे की नाही हे चेक करू शकाल. नाव रिप्लेस m and n by their original values. Original values are 1 upon x minus 2. Replace it by m. 1 upon 5 plus 3 is equal to n. Replace like that. 1 upon x minus 2, m किती आलेले 2 is equal to 2. 1 upon 5 plus 3 is equal to n 1. Now 1 upon x minus 2 is equal to 2 upon, we can take it 2 upon 1, and 1 upon 5 plus 3 is equal to 1 upon 1. Let's take reciprocal here. Reciprocal म्हणजे x minus 2 हे वरती येणार आणि 1 हे खाली येणार. Like that x minus 2 upon 1 आणि इथेही सेम 1 upon 2. इथेही सेम y plus 3 upon 1 1 upon 1. Now solve it. X minus 2 is equal to 1 upon 2. New y plus 3 is equal to 1. Here y plus 3 is equal to 1. Now y is equal to 1. इथे प्लस आहे मग इथे मायनस होणार. minus 3. y is equal to minus 2. आणि x is equal to 1 upon 2. इथे मायनस आहे तर इथे प्लस होणार 2. So x is equal to 2 into 2 4 plus 1 5 आणि upon 2. x is equal to 5 upon 2 2.5. Now x ची व्हॅल्यू आलेली 2.5 आणि y ची व्हॅल्यू आली -2.